The practice of leading the caparisoned horse is reserved for extraordinary individuals. The horse is led by the caparison walkers. The boots are placed backwards in the stirrups. The backward boots symbolize the rider looking backwards to the living one last time before riding into the beyond. Since Homecoming 2022, the New Mexico Military Institute Alumni Relations Office has received notification the following alumni, honoree alumni, faculty and staff are deceased. Colonel William E. Gibbs, New Mexico Military Institute, retired. Colonel Edwin Dent Selby, United States Army, retired, 1941. Mr. Ralph R. Connor, 1943. Mr. William Perry Thompson, 1943. Mr. Robert N. Boyd, 1944. Mr. John William McIntosh, 1944. Mr. Paul Harrison Mock, 1944. Colonel Thomas Lyons Moses, United States Army, retired, 1944. Mr. Harold F. Rawson, 1945. Mr. Harold E. Raisin, 1946. Colonel Mac E. Boone, United States Air Force, retired, 1947. Mr. William L. Douglas II, 1947.
Dr. John Frederick Hunt, 1947. Mr. Stephen T. Claflin, Jr., 1948. Mr. William C. Frame, 1948. Mr. Larry C. Powers, 1948. Mr. William I. Gart, 1949. Reverend William F. Gray, 1949. Mr. Ira L. Hardin, 1949. Mr. Carl E. Springer, 1949. Mr. D. K. Welker, 1949. Mr. Robert E. Johnson, 1950. Mr. Richard H. Mosley, 1950. Dr. Robert K. Norton, 1950. Colonel Edward Jadon Porter, United States Army retired, 1950. Mr. Tom G. Hussman, 1951. Mr. P. Tremaine Loud, Jr., 1951. Mr. Don E. Brewer, 1952. Mr. Donald Lynn Davis, 1952. Mr. Charles E. Day, Jr., 1952. Mr. James A. Dick III, 1952. Brigadier General Albert J. Dye, West Virginia Army National Guard, retired, 1952. Mr. Robert C. Utzinger, 1952. Mr. Audie L. Andrus, 1953. Mr. Daniel E. Boyle, 1953. Mr. Philip D. Chrisman, 1953. Mr. William R. Crawford III, 1953. Mr. George A. Fitterlick, Jr., 1953. Lieutenant Colonel Crawford O. Green, United States Army retired, 1953. Mr. Gary L. Grimes, 1953. Mr. Archie L. Hale, 1953. Mr. Stanley A. Odstrasil, 1953. Mr. Leroy Albert Page IV, 1953. Colonel Richard Lewis Palmer, United States Marine Corps, retired, 1953. Lieutenant Colonel Carl D. Cedillo, United States Army, retired, 1953. Mr. Dan N. Silverman, 1953. Mr. Hugh Gary Darr, 1954. Mr. Theodore M. Heish, 1954.
Mr. George B. Smith, 1954. Mr. William M. Stidham, Jr., 1954. Mr. Gordon E. Waldrop, 1954. Mr. W. Jerry Bear, 1955. Mr. Bruce J. Cameron, 1955. Mr. Donald G. Dwight, CPA, 1955. Mr. Thomas P. Johnson, 1955. Mr. Charles B. Lane, 1955. Mr. Denny McClary, 1955. Mr. Stephen D. Berg, 1956. Mr. Roy E. Blackbird, 1956. Mr. Michael Walter Brees, 1956. Mr. Craig L. Corin, 1956. Mr. Joe T. Daniel, 1956. Major Christ W. Kirikos, United States Army retired, 1956. Mr. John H. Lawler III, 1956. Mr. Ralph M. Price, 1956. Colonel James D. Rocky, United States Army retired, 1956. Mr. Allen R. Sheriff, 1956. Mr. Michael F. Cusack, 1957. Mr. Whit M. Harvey, 1958. Mr. Henry M. Hearn, 1958. Mr. William Ludwig Mazia, 1958. Mr. Michael M. Yeats, 1958. Mr. Harold W. Ashcraft, 1959. Captain Kurt Effler, United States Coast Guard, 1959. Mr. David J. Hall, 1959. Mr. Sam P. Murray, 1959. Mr. John H. Poe, Jr., 1959. Mr. Robert S. Ramey, 1959. Colonel Theodore M. Sod, United States Air Force retired, 1959. Mr. Sam J. Boren, 1960. Honorable William J. Gray, 1960. Mr. James G. Littlejohn, 1960. Mr. Glenn A. Mooring, 1960. Mr. Earl H. Phillips, Jr., 1960. Mr. Gary L. Pullen, 1960. Mr. Randall N. Ivat, 1961. Lieutenant Colonel George F. Lull III, United States Army retired, 1961.
Mr. William L. Bloom, 1962. Mr. Michael C. Courier, 1962. Mr. John R. Kenworthy, 1962. Mr. Lester J. Reichman, 1962. Mr. Edward C. Beard, 1963. Reverend Frank S. Blair III, 1963. Mr. Arthur E. Moon II, 1963. Mr. John E. Schoen, 1963. Mr. William Scott Stevenson, 1963. Dr. Peter H. Blake, 1964. Mr. Larry G. Black, 1965. Mr. Gary L. Wagner, 1965. Mr. James W. McClatchy, 1966. Mr. Christopher S. Scott, 1966. Mr. Stephen J. Whitaker, 1967. Mr. Gideon C. Chambers, 1967. Mr. Hayden E. Kimbley, 1967. Mr. Frank W. Mounts, 1967. Mr. William A. Guest, 1968. Mr. Mike R. Killebrew, 1968. Commander James Frank Ritchie, United States Air Force, 1968. Mr. John R. Ireland, 1969. Mr. William H. Cornick, 1969. Mr. James S. Boswell, 1970. Lieutenant Colonel John R. Trumbo, United States Air Force, retired, 1970. Mr. Charles R. Wolfe, 1970. Mr. Warren E. Dyer, 1971. Mr. Paul A. Rugg, 1971. Mr. Timothy David Collier, 1972. Mr. William R. Hyslop, 1972. Mr. Mark A. McCarran, 1972. Mr. William M. Pollock, 1972. Mr. Gary L. Eberhardt, 1973. Mr. Richard W. Martin, 1973. Mr. Ricardo Rayner, 1973. Mr. Michael R. Wells, 1973. Mr. John Vukovich, 1974. Mr. Larry J. Ruffins, 1975. Mr. Jeffrey A. Goldberg, 1976. Mr. Bobby J. Sanchez, 1976. Mr. Leroy C. Taylor, 1976. Mr. Joey L. Baca, 1977. Mr. Pablo L. Estrada, 1977. Mr. Armando A. Iglesias, 1977. Mr. William Walker, 1978. Mr. Louis P. Nalda, 1979. Mr. Byron B. Rainey, 1979. Mr. Paul S. Fox, 1980.
Mr. John O. Franks, 1980. Mr. John T. Shoemake, 1980. Mr. Robert J. Zuniga, 1980. Mr. Benty G. Dallas, 1981. Mr. Joseph L. Bartheld, 1983. Mr. James P. Fagans, 1983. Mr. Van Stratton Welch III, 1983. Mr. Stanley T. Wilcox, 1984. Mr. Gabriel A. Madrid, 1986. Mr. Peter C. Goss, 1987. Miss Naba Lane, 1993. Mr. John R. Mandrill, 1993. Mr. Dan Ray Law, 1994. Mr. Brian D. Hayes, 1995. Mr. Jose M. Martinez III, 1998. Mr. Bobby M. Attaway, 2000. Mr. Ross M. Florsheim, 2000. Staff Sergeant Todd Richard Leach, United States Air Force, 2000. Mr. Philip J. Frost, 2002. Mr. James Justin West, 2003. Mr. Lamar Darche Williams, 2003. Mr. Mitchell Ryan Holmes, 2007. Mr. Kyle Stephen Rodriguez, 2009. Mr. Jonathan Edward Baca, 2011. Mr. Joshua Noel Deanda, 2011. Mr. Regis Christian Pino, 2011. Mr. Brandon James Ashby, 2013. Mr. August Beckwith, 2018. If you will look directly over Sallyport, we will light the last candle. This candle will burn until taps at 2200 as a symbol of support for our alumni serving in harm's way around the world. A quote from the 1933 Bronco about a cadet, George O. Spear, 1933, junior college, who was killed in a polo game, is appropriate at this ceremony. But if they are gone from our ranks, we keep them on our roster as values once intimately known and available in our recollections and in our hearts. They will remain forever young. Please stand and remove your hats.
This concludes our ceremony honoring our fallen comrades.